Anybody? Okay, anybody? So last lecture I think we have started steam nozzles. Okay, then we have started the types of nozzles. So which are different types of nozzles? We'll tell. Anybody? Different types of nozzles, steam nozzles. Last Tuesday only we have taken this particular. Anybody? Today what happened? Very, types of nozzles. Swas. Which are types of nozzles? Swas. Are you in lecture, Swas? Kunal is there? Kunal. Okay, so there are three types of nozzles we have discussed. One is convergent nozzle. Okay, where the area of that cross-sectional area of that nozzle is goes on decreasing towards outlet from inlet to outlet. So that type of nozzle we call it as a convergent nozzle. And for convergent nozzle, back pressure is greater than or equal to critical pressure. Then we have also defined the critical pressure value. Okay, who will define critical pressure? Critical pressure will define. Anybody of you? Suhas, Yes, sir. what happened today? Uh, 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 yes, Gaurav, sir. Gaurav. Uh, Hmm. Critical pressure, a pressure at which the maximum velocity or maximum flow rate Okay, okay. happens, is That's called what I said. critical pressure. Good, good. Okay, then another type of nozzle is there. It is divergent nozzle. So we'll define divergent nozzle. Kunal, Suhas, Nikita Pawar, anybody of you at your own you should define. If or I have to define. If you are not defining, obviously I have to define. If area of cross section goes on increasing towards outlet, so that type of nozzle we call it as a divergent type of nozzle. And here when we have to use when it is used when back pressure is less than critical pressure. And convergent divergent nozzle, the two types of nozzles, two combination is there, convergent and divergent. And what we are doing, the area is goes on decreasing towards throat and center, and from throat it will start increasing towards outlet. So this convergent divergent nozzle consisting of three parts. One is inlet, convergent inlet, then afterwards throat, okay, constant area makes it throat, and last one is there, it is a divergent outlet, okay. Then it is used when back pressure is less than the critical pressure, okay. Then afterwards, I think we have started flow of steam through the nozzle, okay. Then flow of steam through the nozzle, we have defined that flow of steam is isentropic. Theoretically, we know that flow of steam is what? Isentropic through the nozzle. So whatever the isentropic expansion we have assumed in vapor power cycle, okay. So that is the expansion. That expansion happens to be in the nozzle. Okay. Whatever the isentropic expansion is there, it is happening to the nozzle. And in the nozzle, what we are doing? Expansion happens due to that the heat energy, thermal energy of the steam decreases and it will increase in the kinetic energy. So output of the nozzle is that here it will increase the sudden, it will increase the kinetic energy of the steam. Okay, then we have discussed that this is a expansion line, so this is expansion happening into that particular nozzle.
1 to 2 is a isentropic expansion from boiler pressure to condenser pressure. Okay. So point number 1, expected pressure is boiler pressure. Point number 2, pressure is condenser pressure. And from 1 to 2, the isentropic expansion happens. Okay. Then, as expansion is adiabatic or isentropic, what we say, total energy of steam before expansion or at the inlet of nozzle is equal to total energy of steam at outlet of nozzle before expansion and out after expansion. And that we have defined that total energy means it is addition of pressure, volume, and kinetic energy. So at initial the pressure energy H1 is a pressure volume energy means it is nothing but enthalpy of that stream, and it is equal to thermal energy H1 plus C1 square divided by 2 is equal to at exit H2 plus C2 square divided by 2. Okay, and in that case we are interested to for the h1 specific enthalpy of steam at inlet, c1 is velocity of steam at inlet or at an entrance in meter per second. Then and h1 we are taking h1 and h2 we are taking in terms of kilojoule per kg, and afterwards we solve c2 square minus c1 square divided by 2 is equal to h1 minus h2. Okay, and kilojoule if you want to take, then you have to multiply it by 1000 so that c1 and c2 we have to take in, will get in terms of meter per second. So C2 and C1 in meter per second, H1 and H2 are in kilojoule per kg. And if therefore to balance the units, we have to multiply by 1000. Therefore C2 square minus C1 square is equal to 2000 into square into H1 minus H2. Okay. Okay. Then C2 square, we are generally interested in outlet velocity of the steam coming from nozzle. So C2 square is equal to 2000 into H1 minus H2 plus C1 square. So this H1 minus H2 also we can call it as a HD, or C2 square we are getting this much value 2000 into H1 minus H2 plus C1 square. Therefore C2 is coming as, if C1 we are knowing, then we have to use this formula. C2 is equal to square root of 2000 into h1 minus h2 plus c2 c1 square. But if or h1 minus h2 is equal to hd, so c2 is equal to square root of 2000 hd plus c1 square, where hd is enthalpy drop or it is nothing but h1 minus h2. Okay, if but we know that the whatever the velocity of steam is coming from out from the nozzle is very greater than the velocity of steam entering the nozzle, that is c1. Therefore if we as compared to c2, c1 is very small, and if we neglect c1, then what will equation will become, c2 is equal to square root of 2000 into h1 minus h2, or c2 is equal to square root of 2000 into HD. Okay, and therefore here C2 is coming as 44 point, square root of 2000 will be 44.72 into square root of HD. Okay, and this equation we have gone for. Up till now only we have covered, or this is also this we have covered flow of steam through nozzle considering friction is Not cold, sir. not covered. Okay, up till now anybody having problem, right? N or no problem. So there, so that I will continue today's lecture. In today's, if you are giving me confidence that you have understood, please write N. Many students are leaving, joining. What happening? Okay, so now okay, now I become group is become active now. Prashant Mali, okay, Shivam Singhan, no problem. Gaurav, no problem. Suhas, no problem. Pramod Avlikar, no problem. Good. So shall we, with this representation, 4 5 members, shall we go for Balaji PC? No problem. Nikita Brown, no problem. Okay. Now, this is a theoretical assumption that H1 minus H2, that is the expansion of steam through the nozzle is adiabatic or isentropic. But in real case, what happens? Who will tell me? In real case, whether the expansion is isentropic, रिअल केस मध्ये एक्सपान्शन आयसेंट्रोपिक असतं का? एनीबडी ऑफ यू?
No. So as there is friction exists between the nozzle and surface of steam, therefore some of here friction, due to that particular friction, some of the enthalpy or thermal energy of steam went west to overcome the friction. And due to that, what will happen? Due to the friction, the process of expansion will not be isentropic, it will be unisentropic. The process will be what? Unisentropic due to friction. And due to that, what will happen? Enthalpy of steam increases. As enthalpy is increasing, entropy is equal to cyclic integral of dq by t. Enthalpy increases means entropy should be also increase. Entropy of steam increases. Available energy, because friction, some of the energy is going waste to overcome the friction. Therefore, available energy for doing the work, because steam turbine, steam nozzle, we are getting the work. So available energy for doing the work decreases, and actual enthalpy drop becomes smaller than the theoretical enthalpy drop. So, due to friction, what will happen? This H1 minus H2 will not be isentropic, but it will go for the some inclination line, anisentropic line. Therefore, this will be H1. This process will not be straight vertical line; it will be inclined, like our actual Rankine cycle. Here, this expansion process in the nozzle will be unisentropic. That is, it will not remain straight vertical, it will become some inclined. And therefore, this H1 minus H2 dash will represent the actual enthalpy drop. And H1 minus H2 represent the theoretical enthalpy drop. Theoretical means what? Here without friction, and therefore there are now we are having two drops. One is actual enthalpy drop. What is that actual enthalpy drop? We'll define, we'll tell. Actual enthalpy drop, somebody, actual enthalpy drop, somebody can tell. Today nobody is speaking, I don't know. Anybody at initiate? What is actual enthalpy drop? Anybody of you? Suhas, Kunal, Gaurav. Okay, so here actual enthalpy drop H1 minus H2 dash is lesser than the theoretical enthalpy drop, and therefore this ratio is there. We are having the two enthalpy drops, H1 minus H2 dash and theoretical enthalpy drop H1 minus H2, and these two ratios or ratio of two enthalpy drop, that is actual enthalpy drop to the theoretical enthalpy drop, that ratio we are calling it as a nozzle efficiency, or we call it as a nozzle factor. That is called what? Nozzle efficiency or nozzle factor. What is the definition of nozzle efficiency? It is defined as actual enthalpy drop divided by theoretical enthalpy drop, and therefore this nozzle efficiency is denoted by letter K, and this K is called as now K is equal to H1 minus H2 dash divided by H1 minus H2. Okay, and due to this, what will happen? H1 minus H2 dash is equal to K into H1 minus H2. Okay, and therefore another term we are defined as is a actual exit velocity. So whatever the velocity we got in the previous derivation, that is C2 is equal to square root of C1 square plus 2000 into bracket H1 minus H2. Okay, that is a theoretical velocity. The actual velocity will be C2 dash is equal to, here in this case, C2 dash is equal to 2000 into actual enthalpy drop, that is HD dash, or it is equal to, but HD dash is equal to, we know enthalpy is equal to K into theoretical enthalpy drop. So C2 dash is equal to 2000 into H1 minus H2 dash, or here 2000 into theoretical enthalpy drop, here K into H1 minus H2. So 2000 into K into H1 minus H2. If initial velocity we neglect, if we consider both initial velocity
as well as uh, exit velocity. In that equation only hd we have to put as a k into h1 minus h2, or c2 dash is equal to 44.72 into square root of k into hd. Okay. Now generally what happens, sometimes they will give the value that enthalpy drop occurs in the nozzle in the form of losses like friction, and they will give that if 15% enthalpy drop happens, then efficiency of nozzle should be considered as 100 minus 15 means 85%. Is loss we have to minus subtract from 100. So that will be, sometimes they will give, instead of giving directly efficiency, they will give that if losses in the nozzle occurs 15%. So in that case efficiency will be 0.85 or 85%. You will have to understand this. If write yes, otherwise the problem is there, ask me. This is called as what? Flow of steam through nozzle considering friction. Okay. Gaurav, yes, only Gaurav understood. Others, Balaji Pisay, okay. Nikita Power, good. Was good. Okay. Okay, write down now. Flow of steam through nozzle, make heading. Flow of steam through nozzle considering friction. Flow of steam through nozzle considering friction. Write down then after whatever is there up to on screen. Write down. The friction exists. The friction exists. The friction exists between the friction exists between the nozzle surface and steam. The friction exists between nozzle surface and steam. Full stop. Give full stop. Due to this, due to this, some of the enthalpy, due to some of the enthalpy of steam, due to some of the enthalpy of steam decreases to overcome the friction. To overcome the friction. I don't know. Also due to friction, also due to friction, the process of expansion, the process of expansion in nozzle, the process of expansion in nozzle will not be isentropic. Due to friction, the process of expansion in nozzle will not be isentropic. Full stop. It will be anisentropic. It will be anisentropic. Write down next. Due to friction present in nozzle, due to friction present in nozzle, first what will happen? I don't know. Enthalpy of steam decreases. Due to friction present in nozzle, what will happen? Enthalpy of steam decreases. Second, entropy of steam, increases. sorry, enthalpy of steam increase. Due to friction, heat will be generated and it will increase. Sorry, and enthalpy drop will be decreases. Sorry, enthalpy of steam increases. Second, of steam increases, and entropy of steam also increases. फ्रिक्शन एनर्जीचं रूपांतर हीट एनर्जीमध्ये होतं आणि हीट एन्थाल्पी वाढते आणि एंट्रॉपी वाढते. पण एन्थाल्पी ड्रॉप काय होतो? कमी होतो, कारण H2 वाढला तर H1 मायनस H2 फरक काय होणार? कमी होणार. ओके, नेक्स्ट लाईन. ह्याच्यात आपण एक वाढू पॉईंट. एन्थाल्पी ड्रॉप डिक्रीजेस.
Third, enthalpy drop decreases. Enthalpy drop decreases. Then theoretical enthalpy drop. Enthalpy drop decreases than theoretical enthalpy drop. And fourth, available energy available energy decreases. Available energy decreases. Available energy decreases. Okay, now we will go to our PT. Here only I will add. Okay, now draw the HA diagram for the actual enthalpy drop. This is HS diagram, or we call it as a Moore diagram. Draw with me. So this is kilojoule per kg, H in kilojoule per kg. This is kilojoule per kg Kelvin. Okay. So this is our HA diagram. So HA diagram, nature of that saturation curve is like this. Okay. So this is a x is equal to 1. This is a dry saturated line, means dry inspection is equal to 1. And here on HA diagram, this is the nature of constant pressure line. Let us this, you can make this as a highlight here. P boiler corresponding to boiler pressure 1 pressure line is there, and one line is related to P condenser. So this is the nature of constant pressure line on HS diagram. Let us consider this point number 1. We can, okay, and from this here expansion will be, this is a theoretical, this will point number 2 corresponding to condenser pressure. This enthalpy we call it as a, if we project this, this will call it as a H1. Okay, and this can call it as a H2. Okay, and this H1 minus H2 will be here theoretical enthalpy drop. But due to friction, what we know, that this expansion will not be 1 to 2 expansion will not be isentropic. It will be inclination line, and point number 2 dash will be coming to right hand side of 2. Okay, now draw this diagram. This is a HA diagram. Shall I give time to you, 2 or 3 minutes? After drawing diagram, put yes. Or now also you can put yes, so that I will give. Will go to next article, next derivation. Possibly make it in square bracket. Next square bracket for this.
If diagram is over, put your yes over or O over or yes something or over. You can write over, no problem. Okay, over. Okay, Shaneshwar Mishra Nikita Power. Their diagram is over. Okay, Pramod over. Okay, then here we have to calculate the actual velocity. Now for that, here you write down the actual enthalpy drop. Write down actual enthalpy drop is actual enthalpy drop is, write with me, actually enthalpy drop is equal to what value, h1 minus h2 dash. Okay, next line, write down theoretical enthalpy drop. What is theoretical enthalpy drop? Is equal to what is h1 minus h2, or theoretical also it is called as theoretical, or it is isentropic enthalpy drop because process is isentropic. Okay, written actual enthalpy drop is equal to h1 minus h2 dash. Theoretical enthalpy drop is equal to h1 minus h2. Written due to friction. Next line, due to friction, due to friction, actual enthalpy drop, due to friction, actual enthalpy drop becomes becomes smaller than theoretical enthalpy drop. Than theoretical enthalpy drop. Okay. Next line, write down nozzle efficiency. Nozzle efficiency in bracket K. Nozzle efficiency in bracket K. Nozzle efficiency in bracket K. Notation for nozzle efficiency will be what? K. We'll define nozzle efficiency now. Who is have make given good concentration? Who will define nozzle efficiency K? Anybody? Nobody is ready? Yes, sir. Ah, anybody? Anybody? Gaurav or Nikita? It is the ratio of actual enthalpy drop to the theoretical enthalpy drop. Okay, good, very good. Write down. Nozzle, it is defined as ratio of ratio of actual enthalpy drop to the theoretical enthalpy drop in the nozzle. Actual enthalpy drop to the theoretical enthalpy drop in the nozzle. Next line. Mathematically, K is equal to, write down. Mathematically, K is equal to mathematically K is equal to, write down, actual enthalpy drop, actual enthalpy drop divided by theoretical enthalpy drop. Therefore, next line, K is equal to H1 minus H2 dash divided by H1 minus H2, or
You can write a theoretical enthalpy drop is equal to H1 minus H2 is equal to K into H1 minus H2 dash. Or this also equal to what? If we are giving H1 minus H2 as a theoretical enthalpy drop symbol, we are using HT is equal to So the H1 minus H2 dash है ना ah था sorry H1 minus H2 H1 dash minus H2 dash is equal to sorry is equal to simply H1 minus H2. So therefore H1 HD dash is will called as a actual enthalpy drop. HD dash is equal to K into HD. Actual enthalpy drop is equal to what you can say. Actual enthalpy drop is equal to K into theoretical enthalpy drop. Actual enthalpy drop is equal to HD dash is equal to K into theoretical enthalpy drop. K into HD. Okay, and from this we can calculate now actual exit velocity. Next line, actual exit velocity. Actual exit velocity. What is symbol for that? We will use C2 dash. Actual, for actual everything we can denoting by letter dash. H2 dash, HD dash. Okay, C2 dash like this. Okay, actual exit velocity is equal to now theoretical. We know that what is theoretical. Let us consider C2 dash is equal to what is C2 dash is will become now instead of 2 we have to write only 2 dash H2 dash. Okay, so is equal to C1 will not change, C1 square plus 2000 into H1 minus H2 dash. This is the first equation. You would understand. So only point number 2, H2 had replaced by H2 dash in your equation. So if C1 is knowing, okay, initial velocity we are knowing, and we know actually enthalpy drop H1 minus H2 dash, then one can calculate C2 dash. Okay, C1 square plus 2000 into H1 minus H2 dash. But H1 minus H2 dash is equal to what? K into H1 minus H2. So in terms of now, if we are knowing only theoretical enthalpy drop, and if we know the nozzle efficiency is given, then C2 dash is equal to what? This is in terms of only H1 minus H2. C1 square plus 2000 into K into H1 minus H2. This equation we can call it as 2. What is that? C2 is equal to C1 square plus 2000 into K into H1 minus H2. Okay. Or if now C1 is neglecting C1, sometimes if C1 is not given, neglecting C1, write down. Neglecting C1, neglecting C1, what will be there? Neglecting C1, C2 dash is equal to C1 we are neglecting, then in that case it will become what? Square root of 2000 into H1 minus H2 dash if is equal to 44.72 into square root of H1 minus H2 dash. If we neglect the
C1 value, or what we can in terms of now H1 minus H2, or we can call it as this as a C2 dash is equal to 44.72 44.72 into, who will tell, H1 and H2 dash is equal to, anybody, H2 dash is equal to what? K into H1 minus H2. K into K into H1 minus H2. Okay, so this way C2 dash, if neglecting C1, actual exit velocity is equal to what? 44.72 into square root of K into H1 minus H2, or if you know directly actual enthalpy drop, 44.72 into square root of H1 minus H2 dash. Okay, सर वरती क्वेश्चन मध्ये के राहिले कुठं नाही रे, कुठं इथं H1 मायनस H2 डॅश आहे ना, आणि H1 मायनस H2 डॅश इक्वल टू K इंटू H1 मायनस H2. इथं K नाही आहे ना. यस 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 सर Total square is okay. So everybody got it. So C2 dash is equal to 44.72 into square root of K into H1 minus H2. फक्त H1 minus H2 ची व्हॅल्यू असेल तर K न मल्टिप्लाय केलं चालतंय, किंवा आपल्याला माहित K माहित, किंवा तुम्ही डायरेक्टली H1 minus H2 dash सेपरेट काढला तो पुटअप केला तरी चालतंय. Okay, so these are the two equations. Now, which velocity is going to be less? Actual exit velocity will be less, or theoretical exit velocity will be less? We will tell. कुठली लेस असणार बघू मॅथमॅटिक्स. ऍक्च्युअली एक्झिट व्हेलॉसिटी लेस असणार का थिओरिटिकल? एनीबडी ऑफ यू? ऍक्च्युअल एक्झिट व्हेलॉसिटी इज लेस और थिओरिटिकल एक्झिट व्हेलॉसिटी लेस? एनीबडी? कुठला ड्रॉप कमी आहे? ऍक्च्युअल ड्रॉप कमी आहे, म्हणजे एक्झिट व्हेलॉसिटी कशी असणार? एन्थाल्पी ड्रॉप जिथं कमी तिथे एक्झिट व्हेलॉसिटी काय असणार? कमी. ऍक्च्युअल एन्थाल्पी ड्रॉप इज लेसर दॅन थिओरिटिकल, देअरफॉर actual enthalpy drop will be, actual velocity will be definitely lesser than the theoretical velocity. Okay, now this we have completed. This is effect of friction on exit velocity, or flow of steam considering friction. Okay, so this is we have defined. Actual exit velocity also we have calculated. Okay, now write down. This is write down. If 15%, 15, if 15% enthalpy drop occurs in the nozzle, a 15% enthalpy drop occurs in the nozzle in the form of losses like friction, then nozzle efficiency should be considered as 85% or 0.85. 85% or 0.85 when no losses are 15%. If losses are 20%, then what will be efficiency of nozzle? Anybody? Write down in message box at least. If losses are 20%, then what will be efficiency? They asnar. Okay. Gaurav current 80%, correct. 0.80 or 80%. Very good. Okay, 0.80, 80%. Okay. Then now this derivation now we have to solve now. Okay, we have to go for this derivation. Okay.
This is very important derivation in this chapter. Many times it is asked. Write down. Discharge through nozzle. New heading. Discharge through nozzle. Discharge through nozzle. And 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 condition for maximum discharge. Discharge through nozzle and condition for maximum discharge. Discharge through nozzle and condition for maximum discharge. Okay, 1 minute. I will change that screen location so that your net speed will require less net speed. I think it is visible. Okay. 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 Is it visible? Yes, sir, visible. Okay. Write down now. Here we'll start derivation with some here considerations. Consider a convergent divergent nozzle. Consider a convergent divergent nozzle. So here we have considered a convergent divergent nozzle. What is convergent divergent nozzle? Area of nozzle decreases up to center or throat.
At throat, this area will remain same, and afterwards it is diverges or increases towards outlet. Area decreases towards center. At center, it remains same. That we are called as a throat, and from throat to outlet, the area goes on increasing. Okay. Now let us consider that the steam is entering into from the inlet and leaving from the steam outlet. Then what we will do here? Inlet pressure of steam pressure we are considering as the P1. This is a small V1 is there. It is a specific volume of steam, and C1 is equal to initial velocity of steam at inlet section, conversion section. And at throat, we'll define that the properties that P2 is the pressure, V2 is the velocity, specific volume, and C2 is the velocity. And A2 is the area at throat, or A is the area of throat. Because maximum velocity occurs at throat, because area is going to be less. जेवढी इथं प्रेशर एनर्जी, इथं प्रेशर काय होतं, इथं प्रेशर कमी होतं, पण कायनेटिक एनर्जी इथं काय होते, वाढते. आणि ते कायनेटिक एनर्जी वाढली, व्हेलॉसिटी पण वाढले, आणि मास फ्लो रेट पण वाढला. म्हणून मास फ्लो रेट इज जनरली ऑकर्स ॲट मॅक्झिमम मास फ्लो रेट ऑकर्स ॲट थ्रोट. ह्याला पीटीला आपण पीसी म्हणणार, क्रिटिकल प्रेशर. जिथं जास्त आपल्याला मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी मिळेल आणि जास्त मॅक्झिमम फ्लो रेट होईल, त्याला आपण काय म्हणायचं, क्रिटिकल प्रेशर रेशो. Now everybody got this consideration, convergent divergent nozzle. Draw diagram first. If it is visible na clearly. Diagram, after drawing diagram, put your remark yes over diagram. This is a big derivation up till now in your, this much lengthy derivation you might not have solved according to many previous students. No problem for here visibility of diagram. Now internet speed will be now decreased, because entire screen if you present, then definitely it will take much more internet speed. If we don't want entire screen, only that window, then definitely will require less. Okay, Nikita Power over good, Pramod Avlikar over. Okay, right on. Okay. Let P1 is equal to pressure of steam at inlet. P1 is equal to pressure of steam at inlet. Small V1 is equal to specific volume of steam at inlet. Small V1 is equal to specific volume of steam at inlet. C1 is equal to initial velocity of steam at inlet. Initial velocity of steam at inlet. Next one. P2 is equal to pressure of steam at throat. Pressure of steam at throat.
small v2 is equal to specific volume of steam at throat. सर 1 मिनिट झालं नाही. Okay. Okay. P2 is equal to pressure of steam at throat. P2 is equal to specific volume of steam at throat. Next line. P2 is equal to velocity of steam at throat. This C2 we want to calculate. If this C2 is the maximum velocity for that, then that P2 will be called as critical pressure ratio PC. And A or A2, you can write A or A2 because here only throat area we are going to take into consideration. A or A2, or maybe A2, area of cross section of nozzle at throat. Area of cross section of nozzle at throat. No problem up till this, I think. P1, P2, P1, V1, okay, C1 are the respective properties, that is pressure, specific volume, and velocity at inlet. And similarly, respective properties at throat are P2, V2, and C2. And A2 is the additional area. I don't know. Expansion of steam through nozzle. Expansion of steam through nozzle is theoretically it is adiabatic. Is adiabatic. Expansion of steam through the nozzle is adiabatic, and it will follow which law? And follow which law? Next line. Follow PV raised to n is equal to constant. If compression is there, expansion is there, if they are following the law, PV raised to n is equal to constant. Either it is gamma, PV raised to gamma is equal to constant, but here n we are considering as a adiabatic index. PV raised to n is equal to constant, where n is equal to adiabatic index. N is equal to adiabatic index. And this we have to remember for MCQs. What is that? This n value is vary for different type of steam, vary for different steams. For example, superheated steam, value of n is equal to 1.3. For dry and saturated steam, here n is equal to 1.135, and this n is equal to 1.035 plus 0.1 into x. This x is called as कोण सांगू शकते या x ला काय म्हणू शकतो आपण वेट स्टीम साठी 1.035 plus 0.1 into x. x म्हणजे काय असणार आहे? एनीबडी अभ्यास करताय का नाही? x म्हणजे काय असणार? Dryness fraction. ड्रायनेस फ्रॅक्शन. करेक्ट. ड्रायनेस फ्रॅक्शन. ओके. म्हणजे n ची व्हॅल्यू डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ टीम. n इज इक्वल टू लक्षात ठेवायचं टीप ऑफ टंग असलं पाहिजे. n इज इक्वल टू 1.3 फॉर सुपरहीटेड स्टीम. n is equal to 1.135 for dry and saturated steam, and n is equal to 1.035 plus 0.1 into x. एकासाठी वेट स्टीम साठी x काय असतो? ड्राय फ्रॅक्शन. अँड एंटायर कोरिलेशन हे जे इक्वेशन कोणी डेव्हलप केले? वन सायंटिस्ट इज देअर. दॅट सायंटिस्ट नेम इज जेनर. Therefore, it is called as Jenner's equation. That equation is called as what? Jenner's equation. Write down. N is equal to 1.035 plus 0.1 into x. Okay. For wet steam. And ह्या equation ला काय म्हणतो आपण? Jenner's equation. Expansionचा law adiabaticus PV raised to n is equal to constant.
इक्वेशन इज कॉल्ड एज जेनस इक्वेशन. आता काय एक्सपान्शन एडिबॅटिक असल्यामुळं जेवढे एक्सपान्शन होत आहे, ओके, जेवढं वर्क डन होतं, एक्सपान्शन म्हणजे वी आर गेटिंग वर्क डन, जेवढं वर्क डन बाय स्टीम इन नोझल होतंय तेवढी त्याची कायनेटिक एनर्जी वाढते. कारण वर्क इज कन्वर्ट डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू कायनेटिक एनर्जी. कारण दुसरी तिसरीकडे कुठेही एनर्जी जात नाही. कारण एक्सपान्शन एडिबॅटिक आहे. एडिबॅटिक म्हणजे हीट तुम्हाला कुठेही बाहेर लॉस होत नाही एन्व्हायरमेंटला, असं आपण ॲज्युम करतोय. ॲक्च्युअली लॉस होते पण ते आपण नंतर ॲज्युम करणार आहे. लिहा, ॲज एक्सपान्शन इज एडिबॅटिक, as expansion is adiabatic. Next line, gain in kinetic energy of steam. गेन जेवढी गेन होती म्हणजे जेवढी वाढते कायनेटिक एनर्जी, गेन इन कायनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द स्टीम इन नोझल. वर्क डन बाय द स्टीम इन नोझल. वर्क डन बाय स्टीम इन नोझल म्हणजे दुसरी तिसरी फक्त दोघांमध्येच एक्सचेंज होतं. कारण एक्सपान्शन कसं आहे, एडिबॅटिक आहे किंवा आयसेंट्रॉपिक आहे. ओके, मग आता गेन इन कायनेटिक एनर्जी काय असणार, फायनल कायनेटिक एनर्जी काय आपली असते 1/2 mc2 फायनल कायनेटिक एनर्जी असणार. आणि इनिशियल काय असणार 1/2 mc1 आपण सध्या जे एच वगैरे घेतोय व्हॅल्यूज एन्थाल्पीच्या, एच, H2, H1, H2 ह्या कशा घेतोय स्पेसिफिक, म्हणजे काय फॉर 1 किलो जूल, म्हणजे तिथे एम काय असतं नेहमी 1. ओके, म्हणजे इनिशियल कायनेटिक एनर्जी तिची काय झाली 1/2 × C1² आणि फायनल काय असणार C1 1/2 CN² और C2² डिवाइड बाय 2. पण फायनल जास्त असणार आणि इनिशियल कमी असणार, म्हणून गेन काय असणार C2² - C1² डिवाइडेड बाय 2 इज द गेन अँड इज इक्वल टू. आता एक्सपान्शन मधलं वर्क, एडिबॅटिक एक्सपान्शन मधलं वर्क कसं दिलं जातं एनिबडी, हा फॉर्म्युला तुम्ही BMA मध्ये शिकलेला आहे. हा फॉर्म्युला आपण असाच घेतोय N/N-1 इंटू P1V1 - P2V2. P1 म्हणजे काय इनिशियल प्रेशर, V1 इनिशियल व्हॉल्यूम, P2 आउट एक्झिट प्रेशर अँड प्रेशर ॲट थ्रोट अँड V2 इज इक्वल टू स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ॲट थ्रोट. हे इक्वेशन स्टार्ट आहे. गेन इन कायनेटिक एनर्जी C2² - C1² डिवाइडेड बाय 2 आणि वरकडून काय येतं नोझलमध्ये तर N/N-1 P1V1 - P2V2. ह्याचा आपण काय करत असतो नेहमी screen is visible. Yes, sir, visible. Okay, then write down. Therefore, written gain in kinetic energy is equal to work done by steam in nozzle. Okay, and therefore, write down C2² minus C1² is equal to C2² minus C1² divided by 2 is equal to N/N-1 P1V1 minus P2V2. ओके ओके, देअरफोर पण आता आपण काय करतोय वी नो दॅट C1 म्हणजे एकदम खूप खूप कमी आहे C2 पेक्षा इनिशियलसाठी, म्हणजे निग्लेक्ट करतो.
C1 इज सिम्बॉल द्या लेस दॅन 2 टाइम्स और 3 टाइम्स सिम्बॉल काढा 2 किंवा 3 वेळा. C1 इज लेस दॅन C2 म्हणजे व्हेरी लेस दॅन C2 याचा अर्थ 2 ते 3 वेळा काढलं म्हणजे. C1 is too many times lesser than C2, hence neglecting C1. म्हणजे C1 जर 40 असेल तर C2 हा 700, 800, 600 असा असतो. ओके, किंवा ॲज कम्पेअर टू C2, C1 इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. ओके, निग्लेक्टिंग C1, C2 हिअर निग्लेक्टिंग C1 काय मिळणार आपल्याला आता इक्वेशन? C2 square divided by 2 is equal to C2 square divided by 2 is equal to n upon काय n minus 1 P1 V1 minus P2 V2. ओके, आता फक्त सगळ्या मॅथेमॅटिकल ऍडजस्टमेंट आहेत, काय बाकीच काय नाही. लिहिता एव्हरीबडी इज रायटिंग, राईट विथ मी. इथं बोर्ड नसल्यामुळे आपल्याला आता नोटबुकचा आधार घ्यायचा आहे. ओके, जर देअरफॉर C2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू, आता इकडच्या आरएचएस साईडच्या ब्रॅकेट म्हणून काय केलं आपण, P1 V1 वी हॅव टेकन कॉमन. ओके, देन राईट डाऊन हिअर C2 square divided by 2 is equal to n upon n minus 1 P1 V1 in bracket 1 minus P2 V2 divided by P1 V1. 1 minus P2 V2 divided by P1 V1. ओके, आणि आता व्हॉट वी आर डुईंग नाऊ, P1 आता आपल्याला काय करायचंय, P2 V2 अपॉन V1 जे आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला काय करायची, P2 अपॉन P1 मध्ये लिहायची. तर डायरेक्ट तुम्हाला कोणाला माहिती आहे व्हॅल्यू, एनिबडी रिलेशन किंवा लिहा. आता PV रेस टू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टंट आहे आपलं, काय इक्वेशन आहे आपलं, PV रेस टू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. म्हणजे काय, P1 V1 रेस टू एन इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू एन. एडियाबॅटिक लॉ काय, PV रेस टू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टंट म्हणजेच काय, P1 V1 रेस टू एन इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू एन. म्हणजेच काय केलं आपण, समजा व्हॉल्यूम रेशो एकत्र आणले आणि प्रेशर रेशो एकत्र आणले, तर V2 बाय V1 रेस टू एन घेतलं इज इक्वल टू काय येणार, P1 बाय P2. म्हणजेच V2 बाय V1 रेस टू एन इज इक्वल टू, समजा आपण P1 आपण P2 आहे तर P2 अपॉन P1 केलं तर -1 रेस टू -1. V2 अपॉन V1 रेस टू एन इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस टू -1. म्हणजेच V2 अपॉन V1 याचा एन इंडेक्सला आपण हे केलं, ओके, रूट घेतला तर काय येणार, देअरफॉर V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस टू -1 अपॉन एन. हे रिलेशन अजिबात विसरायचं नाही, हे कॉम्प्रेसर मध्ये लागतंय आपल्याला आणि नोझर मध्ये लागतंय. काय, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस टू -1 अपॉन एन. लिहून घेतलं, अंडरस्टँड केलं, पटकन राईट डाऊन करा येस येस म्हणून, सो दॅट आय कॅन गो टू नेक्स्ट स्टेप. मग सगळ्या स्टेप म्हणजे आपण काय केले, C2 स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n अपॉन n मायनस 1 P1 V1 into bracket 1 minus P2 V2 divided by P1 V1 or P2 upon P1 into V2 upon V1. आणि V2 upon V1 is equal to P2 upon P1 raised to -1 upon n. हे रिलेशन स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये टाका आणि यू हॅव टू रिमेंबर ऑलवेज. न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना लागते आपल्याला, कॉम्प्रेसरचे न्यूमेरिकल असतील, नोझलचे असतील, वी शुड नीड इट. आणि गेटचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना किंवा बेसिक कॉम्प्रेशन एक्सपान्शनचे लॉ सॉल्व्ह करताना वी नीड इट. हे तुम्हाला झालेले पण आहे म्हणा. ओके, तर आता आपल्याला काय करायचंय, V2 अपॉन V1 वी हॅव टू पुट इट एज ए P2 अपॉन P1 रेस टू -1 अपॉन n. ओके, वेळ कशाला घालवता घ्या. देअरफॉर C2 अपॉन C1 C2 स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 C2 स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n अपॉन n मायनस 1. n म्हणजे एडियाबॅटिक इंडेक्स आणि तो वेगवेगळ्या स्टीमसाठी वेगवेगळा आहे. n अपॉन n मायनस 1 P1 V1 इन टू स्क्वेअर ब्रॅकेट. आता 1 मायनस काय आपलं P2 अपॉन P1 आहे असं आहे, इन टू V2 अपॉन V1.
आता V2 अपॉन V1 च्या ऐवजी आपण काय लिहितोय आता P2 अपॉन P1 रेस टू -1 अपॉन n. Okay. Now here base is same and index is different and multiplication is there. What we will do? Therefore, C2 square divided by 2 is equal to. लिहिता आहे सगळेजण? तर मी आपलं बडबड करतोय हळूहळू म्हणजे तुम्ही लिहिताय म्हणून आणि तुम्ही लिहित नसणार हे योग्य होणार नाही. ओके. C2 स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n अपॉन n मायनस 1 P1 V1 काय होते घातांकाची इंडेक्सची इट विल बी ॲडिशन मल्टिप्लिकेशन असेल तर 1 मायनस P2 अपॉन P1 रेस टू काय येणार 1 ओके इज अ 1 मायनस 1 अपॉन n 1 मायनस 1 अपॉन n म्हणजे काय येणार एनीबडी n मायनस 1 अपॉन n म्हणजे C2 स्क्वेअर आहे डाऊन देअरफॉर C2 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n अपॉन n मायनस 1 इन P1 V1 इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये काय येणार 1 मायनस P2 अपॉन P1 रेस टू n मायनस 1 अपॉन n. अंडरस्टूड ह्या पान हे पेज बद्दल काय प्रॉब्लेम कुणाला n करा 2 मिनिटं पटकन लगेच जाऊ पुढं म्हणजे असेल तर n बरं का असेल प्रॉब्लेम तर विचारा. शुभम सिंगनला आमचा प्रॉब्लेम नाही शनेश्वरला आमचा प्रॉब्लेम नाही ठीक आहे. अजून कोण बाकीच्यांना प्रॉब्लेम प्रमोदला नाही ओके. प्रथमेश पाटील ठीक आहे रिप्रेझेंटेशन वी गॉट ओके. बाकीच्यांना राईट आन्सर ओके. देअरफॉर आता पुढचे काय येणार C2 स्क्वेअर डायरेक्टली विल गो फॉर एअर आन्सर इज C2 स्क्वेअर देअरफॉर C2 स्क्वेअर इज इक्वल टू फक्त 2 फक्त आपण पुढच्या स्टेपला इकडे डी करतोय. आपण प्रत्येक स्टेप आपण इलॅबोरेट केली जेणेकरून डायरेक्ट केलेल्या स्टेप्स पुस्तकामध्ये ह्या डायरेक्ट काय काय केलेले असतात ओके. हे आपण आपल्या वहीमध्ये सगळ्या स्टेप्स असाव्यात रिटर्न. देअरफॉर C2 स्क्वेअर इज इक्वल टू C2 स्क्वेअर इज इक्वल टू काय 2 फक्त इकडे ट्रान्सफर केला आरच्या साईडला तर मल्टिप्लिकेशन झालं. C2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 इंटू n अपॉन n मायनस 1 P1 V1 इंटू ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट 1 मायनस P2 अपॉन P1 रेस टू n minus 1 upon n. But we are interested in what? Which velocity? Velocity. We are interested in not square. We are interested in velocity. Therefore, taking square root on both sides लिहा किंवा काय? Therefore, C2 is equal to काय ना फक्त स्क्वेअर रूट घेतलंय. C2 is equal to स्क्वेअर रूट मध्ये इन स्क्वेअर रूट 2 into n upon n minus 1 2 into n upon n minus 1 into P1 V1 into bracket square bracket मध्ये 1 minus P साध्या ब्रॅकेट मध्ये P2 upon P1 रेस टू n minus 1 upon n. ह्याला इक्वेशन नंबर रोमन 1 गिव्ह इक्वेशन नंबर रोमन 1 and ह्या इक्वेशन मेक a square bracket also. From this equation from equation 1 velocity of steam at throat can be calculated. ओके. आता हे झालं इक्वेशन ऑफ व्हेलॉसिटी. पुढचं इक्वेशन आपल्याला डिस्चार्ज आणि पुढचं त्याच्या पुढचं काय कंडिशन फॉर मॅक्झिमम डिस्चार्ज. कंडिशन फॉर मॅक्झिमम डिस्चार्ज ओके. लिहा डिस्चार्ज थ्रू नोझल इज गिवन बाय आता लक्षात घ्या एक इक्वेशन आहे आपल्याला फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये आपण शिकतो पुढच्या वेळेस. मास फ्लो रेट इज रिमेनिंग कॉन्स्टंट अकॉर्डिंग टू कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. ओके. मास फ्लो रेट रिमेन कॉन्स्टंट म्हणजे तुमची व्हेलॉसिटी कमी होईल प्रेशर कमी होईल जास्त होईल बदलेल व्हेलॉसिटी बदलेल प्रेशर तुमचं बदलेल पण
तुमची मास फ्लो रेट जी आहे इट विल रिमेन ऑलवेज कॉन्स्टंट. फ्लोईंग मास इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टंट. म्हणजे एम इज इक्वल टू इनलेटला पण तेवढंच मास फ्लो रेट असतो आणि आउटलेटला पण तेवढंच मास फ्लो रेट असतो. कधी? वेन फ्लुइड इज फ्लोईंग. ओके, मग इल्या मास फ्लो रेट एम इज इक्वल टू काय? तो इक्वेशन आहे एम इज इक्वल टू A1C1 divided by small v1 is also equal to A2C2 divided by V2. V2 म्हणजे काय? स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. हा इक्वेशन आहे कशाचं? मास फ्लुइडचं बेसिक इक्वेशन. A1C1 इज डिवाइड बाय V1 स्मॉल v1 और m इज इक्वल टू A2C2 डिवाइड बाय V2. m दोन्हीकडे सारखंच आहे, फक्त एरिया तुमचा बदलेल, व्हेलॉसिटी बदलेल, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम बदलेल, पण मास फ्लो रेट विल रिमेन सेम. म्हणजे इथे समजा व्हेलॉसिटी जास्त असेल आणि एरिया कमी असेल, एरिया जास्त असेल आणि व्हेलॉसिटी कमी असेल, आणि पुढच्या इक्वेशन मध्ये काय होतं? व्हेलॉसिटी वाढते आणि एरिया काय होतो? कमी होतो. आणि प्रॉडक्ट हा A2C2 डिवाइड बाय V2 हा नेहमीच कॉन्स्टंट होतो. m इज इक्वल टू A1C1 डिवाइड बाय V1 और m इज इक्वल टू A2C2 डिवाइड बाय V2. आता हे बेसिक इक्वेशन कसं आलं? आपण हे पुस्तक डायरेक्ट आपण घेतलं, पण आपण का आलं बेसिक इक्वेशन तुम्हाला विचारलं तर कसं आहे? तर वी नो डेन्सिटी रो. पेन्सिल दिसतंय का सगळ्याला? कोणतं सांगा मला, म्हणजे आता बघ ना, आपली वेळ कमी आहे. रो इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम दिसतंय सगळ्याला पेन्सिल लिहिलेलं? पेन्सिलची हो सर. लिहिलेलं ओके आहे ना? ओके, हां. तर रो इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. रो इज इक्वल टू काय केलं आपण? मास अपॉन व्हॉल्यूम. पण आपल्याला काय पाहिजे? ज्यावेळेस एखादी गोष्ट फ्लो मध्ये होते त्यावेळेस आपण त्याचा मास फ्लो रेट कन्सिडर करतो, स्टॅटिक मास करत नाही. म्हणजे देअरफॉर मास इज इक्वल टू काय? रो इंटू व्हॉल्यूम, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. ओके, आणि आता मास फ्लो रेट म्हणजे मास पर सेकंद. आता इकडे पर सेकंद भागितले तर तिकडे पण काय करावं लागेल? सेकंद डिवाइड करावं लागेल. तर रो इंटू व्हॉल्यूम डिवाइड बाय सेकंद. आता व्हॉल्यूम म्हणजे आपण काय म्हणतो? तर एखाद्या गोष्टीचा एरिया इंटू लेंथ. ओके, म्हणून मास पर सेकंड इज इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू लेंथ डिवाइड बाय सेकंड. ओके, आणि देअरफॉर मास पर सेकंड, मास फ्लो रेट, याला आपण मास पर सेकंड म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो? मास फ्लो रेट. याला आपण मास पर सेकंड म्हणजे और मास फ्लोइंग पर युनिट सेकंड, याला आपण दुसरं नाव काय दिलंय? मास फ्लो रेट. मास पर सेकंड इज इक्वल टू रो इंटू, आता एरियाला ए आहे आणि एल बाय सेकंड म्हणजे काय? मीटर पर सेकंड. हे म्हणजे काय असते? त्याची व्हेलॉसिटी. डायनामिक्स मध्ये त्याला एल बाय सेकंडला डायमेन्शनला काय म्हणतो आपण? व्हेलॉसिटी. आपण ती व्हेलॉसिटी आपण इथे कशाने डिनोट केली? सी न. देअरफॉर मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू सी. रो काय आहे? डेन्सिटी. पण जर तुम्ही डेफिनेशन बघितली डेन्सिटी आणि स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, तर डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम आणि स्पेसिफिक व्हॉल्यूम इज इक्वल टू व्हॉल्यूम अपॉन मास. म्हणजे आपण त्याचे आपण डिक्लेरेशन केलेलं आहे काय? रो इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक व्हॉल्यूम व्ही. म्हणून रोच्या ऐवजी जर आपण व्ही टाकलं तर मास फ्लो रेटचं जनरल इक्वेशन काय होतं? एम इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय व्ही. AC डिवाइड बाय व्ही. आता हा मास फ्लो रेट हा प्रत्येक सेक्शनला सारखाच असतो, प्रत्येक ठिकाणी सारखा असतो. म्हणजे पहिल्या इनलेटला पण सारखा, थ्रोटला पण सारखा, आउटलेटला पण सारखा. म्हणजे इथे इनलेटला एरिया काय असेल? A1, व्हेलॉसिटी काय असेल? C1 आणि स्पेसिफिक व्हॉल्यूम काय असेल? V1. तसं थ्रोटला काय असणार? एरिया A2, व्हेलॉसिटी C2 आणि स्पेसिफिक व्हॉल्यूम V2. एव्हरीबडी गॉट इट? जनरल मास फ्लो रेट इक्वेशन कसं आलं? एम इज इक्वल टू, एम म्हणजे मास फ्लो रेट आहे, एम इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय व्ही. त्याचं जनरल इक्वेशन आहे. इनलेटला काय असतं? A1C1 डिवाइड बाय V1. थ्रोटला A2C2 डिवाइड बाय V3. आणि जर थर्ड आउटलेट सेक्शन असेल तर A3C3 डिवाइड बाय V3. आणि हा सगळीकडे कॉन्स्टंट असतो. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट? पटकन यस 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 लिहा, फास्ट, वेळ नाही आपल्याकडे जरा. ओके, सुहास गॉट, शुभम गॉट, दिनेश्वर मिसाळ गॉट, नो प्रॉब्लेम. ओके, देअरफॉर एम इज इक्वल टू A2C2 डिवाइड बाय A2. आता मी इथे लिहून देत नाही तुम्हाला, इथे एम म्हणजे काय? मास फ्लो रेट. C2 म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ टीम ॲट थ्रोट आणि V2 म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ टीम ॲट थ्रोट. ओके, हे इक्वेशन नेहमी लक्षात ठेवा, बेसिक इक्वेशन. ओके, देन substituting equation
1 into 2. आता आपण काय करायचं आपल्याला A2C2 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू M. ओके, म्हणून आता C2 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे व्हेलॉसिटी, पण आपण आता मास फ्लो रेट काढण्यासाठी M इज इक्वल टू C2 इक्वेशन वी आर नोईंग. हे C2 इक्वेशनला फक्त आपण A2 डिवाइड बाय V2 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर वी आर गेटिंग मास फ्लो रेट. ओके, देअरफॉर आता आपल्याला काय केलं आपण C2 इज इक्वल टू हे इक्वेशन आहे त्याला आपण डिस्चार्ज काढण्यासाठी आता M इज इक्वल टू देअरफॉर M इज इक्वल टू फक्त त्या इक्वेशनला आपण काय केलं A2 डिवाइड बाय V2 मल्टिप्लाय केलं म्हणजे आपल्याला मास फ्लो रेट मिळाला. आपण C2 काढलेला आहे A2 डिवाइड बाय V2 त्याला मल्टिप्लाय बाय C2 राईट डाऊन आणि लिहिलं गेलं की येस करा. देअरफॉर M इज इक्वल टू मग आता इक्वेशन जे आहे C2 त्या इक्वेशनला फक्त आपण A2 डिवाइड बाय V2 मल्टिप्लाय करतो कारण M इज इक्वल टू आणि आता ह्याला आपण म्हणतोय मास फ्लो रेट M, ह्याला मॅक्झिमम डिस्चार्ज पण म्हणतोय आपण. ओके, नाऊ A2 डिवाइड बाय V2 इंटू काय स्क्वेअर ब्रॅकेट जरी नाही दिलं तर चालते डायरेक्ट स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू N अपॉन N मायनस 1 P1 V1 इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट 1 मायनस P2 अपॉन P1 रेस टू N मायनस 1 अपॉन N. ओके, आता हे इक्वेशन आपण काय म्हणतोय आता V2 upon V1 मग we got that one relation V2 upon V1 is equal to P2 upon P1 raised to minus 1 upon N. Therefore V1 is equal to काय तो V1 is equal to sorry V2 is equal to V1 into bracket P2 upon P1 raised to minus 1 upon N. Okay, so V2 is equal to what? V1 into bracket P2 upon P1 raised to minus 1 upon N. आता फक्त इक्वेशन V2 च्या ऐवजी फक्त आपण काय करणार V1 into bracket P2 upon P1 raised to minus 1 upon N. Therefore M is equal to काय केलं पुढे M is equal to A2 मगाच्या इक्वेशन मध्ये A2 V2 ची व्हॅल्यू काय करणार आपण V1 into bracket P2 upon P1 raised to minus 1 upon N. And therefore A2 into V1 into bracket P2 upon P1 raised to minus 1 upon N. M is equal to A2 into V1 P2 minus 1 into स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये काय आहे त्याची टर्म त्यामध्ये बदलत नाही 2N upon N minus 1 P1 V1 into bracket 1 minus P2 upon P1 raised to N minus 1 upon N स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट. ओके, काय अडचण आतापर्यंत पण ते सांगा नो म्हणून मला तेवढं बरं वाटतं. हां, पुढे जाता येते आपल्याला तेवढंच म्हणजे तुम्ही लक्ष द्या असं मला कळतं किंवा वाय पटकन नो अडचण किंवा नो प्रॉब्लेम. ओके, म्हणजे M इज इक्वल टू देअरफॉर M इज इक्वल टू आता काय करायचं आपल्याला A2 अपॉन A1 A2 अपॉन V1. आता P2 अपॉन P1 हे काय केलं खाली डिनॉमिनेटरला आहे न्यूमिनेटरला गेल्या तर त्याचं फक्त काय होईल त्याचं साईन फक्त बदलेल मायनस 1 अपॉन Nचं काय होईल प्लस 1 अपॉन N. देअरफॉर M इज इक्वल टू लिहा पुढची स्टेप लिहायला आळस करू नका कारण प्रत्येक स्टेप लिहिली तर आपल्याला समजणार आहे. M is equal to mass flow rate M is equal to A2 divided by V1 into P2 upon P1 raised to 1 upon N into आहे तशीच ब्रॅकेट त्यामध्ये काय बदल नाही. आता पण आपण कुठं फक्त P2 upon P1 फक्त न्यूमरेटरला आणलं बाकी स्टेप आहे अशी लिहा. ओके, म्हणजे P2 अपॉन P1 ला प्लस 1 अपॉन N झाले. ओके, ही स्टेप्स झाली सगळ्यांची लिहून.
डेरिव्हेशन वर्गात शिकवण्याची मजा असते तशी ऑनलाईनला शिकवणं खूप अवघड जाते आणि काय मजा येत नाही शिकवण्यात. ओके, ठीक आहे. आता जे आहे ते आहे, आता काय करू शकत नाही आपण. ओके, P2 अपॉन P1 रेस टू 1 अपॉन n हे आता आपल्याला आतमध्ये घ्यायचं आहे स्क्वेअर रूट मध्ये. तर काय करावं लागेल, आपल्याला समजा 2 आतमध्ये घ्यायचे स्क्वेअर रूट मध्ये, तर आपण काय करतो त्याला वर्ग करतो. वी आर मेकिंग स्क्वेअर ऑफ इट. तसं याचा काय करायचा, P2 अपॉन P1 रेस टू 1 अपॉन n म्हणजेच काय, स्क्वेअर रूट मध्ये P2 अपॉन P1 रेस टू 2 अपॉन n. समजलं काय होणार, A2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, किंवा सगळंच घ्यायचं आपल्याला, A2 सोडून बाकी सगळं, P2 अपॉन P1 रेस टू 2 अपॉन n आणि V1 1 अपॉन V1 घ्यायचं असेल तर 1 अपॉन V1 स्क्वेअर. म्हणजे पुढची स्टेप आपण काय केली आता, देअरफॉर m इज इक्वल टू A2 इंटू ब्रॅकेट इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट 2n अपॉन n मायनस 1 आहे असंच. ओके, इंटू P1 V1 डिवायडेड बाय हा 1 अपॉन V1 चा स्क्वेअर आत गेल्यानंतर काय होईल, 1 अपॉन V1 स्क्वेअर इंटू P2 अपॉन P1 रेस टू काय येणार, स्क्वेअर केल्यानंतर आतमध्ये स्क्वेअर रूटचं काय होणार, स्क्वेअर रूट मध्ये 2 अपॉन n. याचं जर आपण स्क्वेअर रूट घेतलं याचा अर्थ P2 अपॉन P1 रेस टू 1 अपॉन n म्हणजे स्क्वेअर रूट मध्ये P2 अपॉन P1 रेस टू 2 अपॉन n आणि इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस P2 अपॉन P1 रेस टू n मायनस 1 अपॉन n. फक्त आपण V1 आतमध्ये घेतलं, V1 अपॉन V1 स्क्वेअर झालं आणि P2 अपॉन P1 पण आतमध्ये घेतलं, त्याचं झालं 2 अपॉन n. ओके, नाऊ आतमध्ये कॅन्सलेशन, मॅथमॅटिक्स ऍडजस्टमेंट्स. काय होईल मग, V1 अँड 1 V1 कॅन्सल होईल आणि नंतर कॅन्सल करा. नंतर पुढची स्टेप काय येईल आपली, m इज इक्वल टू A2 इंटू स्क्वेअर रूट 2n अपॉन n मायनस 1, काय बदल केला नाही, P1 अपॉन V1. आता फक्त एक, आता काय करतोय आपण, P2 अपॉन P1 रेस टू काय राहील 2 अपॉन n. हे फक्त आपण ते आतल्या ब्रॅकेटमध्ये काय करतोय, मल्टिप्लाय करतोय. म्हणजे P2 अपॉन P1 नंतर 1 ला गुणलं तर P इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट P2 अपॉन P1 रेस टू 2 अपॉन n मायनस P2 अपॉन P1 रेस टू, आता दोन मल्टिप्लिकेशन बेस सेम आहे, मल्टिप्लिकेशन आहे तर घातांकाची काय होते, इंडेक्सची ऍडिशन, P2 अपॉन P1 रेस टू n मायनस 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n. ओके, देअरफॉर m इज इक्वल टू A2 का ए म्हणतात, काय पुस्तकामध्ये त्याला ए म्हणले डायरेक्ट, एरिया ऑफ थ्रोट, A2 इंटू स्क्वेअर रूट A2 इंटू स्क्वेअर रूट काय 2n अपॉन n मायनस 1 P1 अपॉन V1 इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट P2 अपॉन P1 रेस टू 2 अपॉन n मायनस P2 अपॉन P1 रेस टू, आता n मायनस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय n, बेस काय आहे समजा डिनॉमिनेटर दोघांसारखा आहे, न्यूमरेटरची काय होणार ऍडिशन, n मायनस 1 प्लस 2 म्हणजे काय होणार n प्लस 1 डिवायडेड बाय 2. दिस इक्वेशन वी कॉल इट एज ए इक्वेशन नंबर 2. त्याला ब्रॅकेट द्या, m इज इक्वल टू A2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2n अपॉन n मायनस 1 P1 upon V1 into bracket P2 upon P1 raised to 2 upon n minus P2 upon P1 raised to n plus 1 divided by n. आणि ह्या इक्वेशनला स्क्वेअर ब्रॅकेट आणि इक्वेशन रोमन 2. आता काय म्हणतो आपण, विथ द हेल्प ऑफ अबो इक्वेशन 2 काय काढू शकतो आपण, डिस्चार्ज किंवा दुसरं नाव त्याला काय, मास फ्लो रेट ऑफ टीम through nozzle can be calculated. Yeah. With the help of above equation 2, discharge or mass flow rate of steam through nozzle can be calculated. पुढच्या वेळेस आपण काय करूया, कंडिशन फॉर मॅक्झिमम डिस्चार्ज. मग क्रिटिकल प्रेशर रेशो ते आहे, हे डेरिव्हेशन खूप काय म्हणतात, अजून एक
त्यात मोठं डेरिव्हेशन आहे, लेंदी आहे. अंडरस्टँडिंग सोपं आहे, फक्त स्टेप्स थोड्या आपल्या लिहिल्या आणि आत म्हणजे लक्षात ठेवल्या पाहिजे. काय अडचण, प्रॉब्लेम, समज येस आणि नो प्रॉब्लेम असं दोन्ही लिहा. काय नो येस अंडरस्टूड, माझे 2 प्रश्न आहेत, वेदर अंडरस्टूड आणि एनी इफ एनी हॅव्हिंग प्रॉब्लेम. एवढं आत्ता शिकवलेलं सगळं समजलं आत्ताच डेरिव्हेशन मधलं. काय अडचण, ओके. सुहास न कळवलंय वाय एन, गुड. येस आणि नो प्रॉब्लेम याचा अर्थ ओके. ओके, स्टिल दॅट अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लेम, व्हेरी गुड. नाउ आय विल टेक अटेंडन्स क्विकली, फास्ट. गिव्ह अटेंडन्स. गौरव अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लेम, व्हेरी गुड. 13-10 नंतर आपली टेस्ट झाली, 16 झाला आणि आता आपलं लेक्चर आहे पुन्हा 20-10. करेक्ट डेट 16-10. एव्हरीबडी हॅज सबमिटेड टेस्ट. ओके, सौरभ पवार वाय एन, ओके. शिवम सिंगन सर, माय टेस्ट कम ऑन युअर मेल, गुड गुड. ते लिहू नका सगळ्यांनी टेस्ट. ओके, एव्हरीबडी आय हॅव सीन, बट कोणी लिहिलं तर सबमिट करा. ओके, रोल नंबर 1. Present, sir. ओके, रोल नंबर 1 प्रेझेंट. रोल नंबर 1 प्रेझेंट. 2 absent. No, roll number 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 may present. Suhas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 present. 17 present. 18, Present, sir. 18 present. 17 Present, negative. 18. 19, 18 present. Okay, 17 present. Okay. 19, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Okay. 25, 26, 27, 28, Present, sir. 28 present. Okay. 29, 30, 31, 32, 33, 34, Yes, sir. 34. 34. Okay. 35, Yes, sir. 35. 35. Okay. 36. Shubham. Okay. Shubham Sinha. 36. Absent. 37. Present, sir. Okay. Soham. No problem. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Yes, sir. 48. 47. Yes, sir. 47 present. 47. Okay. 48. 49.
50. 46. Yes, sir. Roll number 50 present. Roll number 50. Kedar is 46 is also present, correct? Na? Kedar. 50 is also present. 51, 52, 53. Yes, sir. Okay, Prathamesh Patil, good. 54, 55, 56, 57, 58, Yes, sir. 58 present. 58 present. 59, 59 present, sir. 60, 60, 61. Yes, sir. Present. Okay, Gaurav. 62, 63, 63, 64, 64, 65. कोणाला नव्हता का आज? 66, 67, 68, 69, 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 77, and 78, 70. 78 present. Okay, over. Okay. So next time, I think we should practice the derivation up to this step, and we'll continue from this step. Shall we close? Write message box मध्ये yes किंवा तुमची परवानगीनं we can close our lecture. Yes, sir. Okay, good. Okay. So we'll stop here. Next Friday we'll continue from this stage.